কেমন আছেন? নমস্কার, স্বাগতম আমার এই ব্লগে, এএসকে টুরস ব্লগে। আজকে প্রথমবার আমি রাত্রেবেলা একটা ব্লগ করছি। অ্যাকচুয়ালি আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি, ঘর থেকে বেরিয়ে আগরতলা শহর দিয়ে এখন যাচ্ছি। সেটি যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ যেখানে যাব আগরতলা লেকচুমনি বাজার অব্দি যাব। এটা হলো শালবাগান বিএসএফ পাড়া যে রোডটা, সেই রোড ধরে শালবাগান হয়ে আমি যাব লেকচুমনি বাজার। আজকে প্রথমবার রাত্রিবেলা বেরিয়েছি ব্লগ করার জন্য। দেখি কি হয়, কীভাবে যাই, আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারাও উচ্চ সহকারে দেখুন এবং আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের সাহায্য ছাড়া কারোর ব্লগই সাকসেস হয় না, হবেও না। তাই আমার আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, my humble request to you all, my viewers, please subscribe my channel. আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন, যাতে আমার এই ভিডিওগুলি, এবং আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে দেবেন, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও বা ব্লগ আপনাদের কাছে নিয়ে আসি খুব তাড়াতাড়ি যাতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তাই ফ্রেন্ডস, আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওগুলিকে লাইক এবং শেয়ার করুন। এখন আছে আমি বিএসএফ পাড়া, অর্থাৎ শালবাগান বাজারের একটু আগে। শালবাগান বাজার মেইন রোড উঠবো, 1-1.5 মিনিটের মধ্যে উঠবো। এটা হলো বিএসএফ পাড়া রোড, বাইরে শালবাগান লিচু বাগান হয়ে আগরতলা শহর উঠবো। অর্থাৎ এখন লিচু বাগান থেকেই আগরতলা শহর শুরু হয়। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, অর্থাৎ নিউ টাউনশিপ। এখন আগরতলা শহরটায় বেড়ে লিচু বাগান পর্যন্ত এসেছি। কে জানি দাঁড়িয়ে আছে আবার মাঝখানে রাস্তায়। রাস্তাটা খুব সরু, সামনে দুটো অটো আসছে, অটোটাকে আমি সাইড দিয়ে দিই। শালবাগান থেকে রোডটা অনেক বড়, মেন রোডে উঠলে যখন রোডটা অনেক প্রশস্ত রোড। এই জায়গাটা সরু রোড। একটা গাড়ি আসছে আবার, এখন প্রবলেম হবে। আবার দেখি কি করে পার হওয়া যায়, আপনারা সঙ্গে থাকুন। ব্যাক গিয়ার দিতে হবে গাড়িটার জন্য, গাড়িটাকে সাইড দিয়েছি। রাস্তাটা খুব চড়ো না, একটু সরু, সেই জন্য অনেক প্রবলেম হয় গাড়ি নিয়ে আসতে, জাম থাকে। এই যে সামনে শালবাগান বাস স্ট্যান্ড, এটা শালবাগান বাজার।
মাঝখানে লিচু বাগানের খুবই কাছে আছি। ডান দিকে আমার আর্মি ক্যাম্পের গেট, মেন গেট, আর্মি ক্যান্টিনের মেন গেট। সামনে একটা স্লাইড টার্ন আছে, টার্নটা কাটলি আমরা লিচু বাগান এয়ারপোর্ট রোডে উঠে যাব। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, প্লিজ প্লিজ, এবং ভিডিওকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ। এই যে লিচু বাগান এসেছি, লিচু বাগানের পরে আসবো খেজুর বাগান, অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েট। এখন লিচু বাগান হাইকোর্টের সামনে আছি। সামনে দিয়ে আবার কি গাড়ি, কি যে চালায় মানুষ। সো বন্ধুরা, দেখতে পারবেন এখন একটা ঘটনা হয়ে যেতে পারতো যদি সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক না করতাম। এই সামনে আমাদের খেজুর বাগান, আইএলএস হসপিটালের সামনে, আইএলএস হসপিটাল, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, রাজভবন সব এখানে। বাঁদিকে রাস্তাটা গেছে, এটা থেকে আইএলএস হসপিটাল, আর যে ট্রাফিকটা আছে, ট্রাফিকটা ডান দিকে, বাঁদিকে নিউ সেক্রেটারিয়েট এবং রাজভবন। এবং ট্রাফিক সিগন্যাল পড়েছে, রেড আছে, সাইন দিকে আমরা যাব। মোটামুটি জ্যাম আছে রাস্তাতে। অ্যাকচুয়ালি এখন আগরতলা শহরটা দেখতে খুবই সুন্দর। সামনে বড় স্ক্রিন লাগানো আছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের আইসি, অর্থাৎ বিভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃতি, ট্রাফিক সিগন্যাল, ট্রাফিকের বিভিন্ন রুলস সব অনবরত এখানে দেখানো হয়, যাতে মানুষ সেগুলো দেখতে পারে, শিখতে পারে, জানতে পারে। নেক্সট স্টপে আসবো ভোলাগিরি। সামনে ভোলাগিরি আছে, ভোলাগিরির আগে আছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল, ইউথ হোস্টেল, জিঞ্জার হোটেল এখানে অবস্থিত। এখন যেখানে আছি আমার ঠিক ডান দিকে আছে এখন জিঞ্জার হোটেল এবং বাঁ দিকে আছে ইউথ হোস্টেল। আর 100 মিটার এগুলোই আসবে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। এই যে এখন আমার হাতে ডান দিকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল আছে। এটা আমার গাড়ি দিয়ে সম্ভবত 3rd ব্লক
আছি অ্যাকচুয়ালি সার্কিট হাউসের পরে লেকচুমানি। লাস্ট গন্তব্য হলো লেকচুমানি বাজার। বন্ধুরা আপনি দেখতে পেলেন কি করে গান্ধীগ্রাম শালবাগান রাজনগর থেকে বিএসএফপাড়া রোড হয়ে শালবাগান হয়ে লিচু বাগান, খেজুর বাগান, গোর্খাবস্তি, সার্কিট হাউস হয়ে এখন প্রায় বুদ্ধ মন্দির আছি। বুদ্ধ মন্দিরের খুব কাছে আছি, সার্কিট হাউসের বুদ্ধ মন্দিরের মাঝখানে আছি এখন। আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে এবং লাগবে। দয়া করে আমার এই চ্যানেলটিকে আবার বলছি, নমস্কার করে বলছি, সাবস্ক্রাইবার পেতে চাই যাতে আমি ভালো ভালো নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে আসতে পারি। তাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমার ভিডিওগুলিকে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন, যাতে আমার ভিডিওগুলি অনেক লোকের কাছে খুব সহজেই পৌঁছতে পারে। এবং অবশ্যই নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দেবেন। এখানে আছি বুদ্ধ মন্দির, সামনে বুদ্ধ মন্দির ক্লাব। বুদ্ধ মন্দিরের পরে আছে লেকচুমানি বাজার, বুদ্ধ মন্দির রাধানগর। বুদ্ধ মন্দির লেকচুমানি বাজার মাঝখানে রাধানগর স্ট্যান্ড, মোটর স্ট্যান্ড। এখান থেকে সব জায়গায় যাওয়া যায়, যেখানে ইচ্ছে এখান থেকে গাড়ি পাওয়া যাবে। চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডে যেতে পারবেন, বটতলা যেতে পারবেন, নাগারজলা যেতে পারবেন, মোটর স্ট্যান্ড, কামানচুমনি সব গাড়ি এখান থেকে আছে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজ, লেকচুমানি ব্রিজ, আস্তাবা ব্রিজ যাকে আমরা বলি। এটা ওয়ান ওয়ে, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। দেখুন লাইটিং করা আছে, লাইটিং করানো আছে, মনোরম একটা সুন্দর দৃশ্য। সাইড থেকে গাড়ি লাগিয়ে দিতে হবে। কি সুন্দর লাইট করানো আছে, লাইটিং করানো আছে, ব্রিজটা দেখুন। রাত্রিবেলা ব্লগ করা অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখা যায়। তাই আজকে ভাবলাম আজকে রাত্রিবেলা একটু বেরোই, যাতে আপনাদেরকে দেখাতে পারি রাত্রিবেলার দৃশ্য। এখানে গাড়িটা পার্ক করবো, লেকচুমানি বাজারে এসে পড়েছি। ওকে বন্ধু, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। নমস্কার।